Session on the Faculty Development Program on Outcome-Based Education, Framing of Questions Based on Bloom's Taxonomy. So today we have our beloved and most esteemed resource person, Dr. Rosamma Philip, who is the principal of Mount Tabor Training College, Pathanapuram. So let us all together welcome her once again to the program. And dear participants, on behalf of organizers, we assure you 5 days of complete enlightenment and activities. And this is the confidence we have in Dr. Rosamma Philip. So welcome, teacher, with all our sincerity and warmth. So welcome you to start the session. Thank you, ma'am. The floor is yours. Thank you very much. Can you see the slides now? Yes, yes. Okay, thank you. Good morning, dear participants. I'm very happy to be with you for this FDP program to share some views related to OBE and, of course, related educational thoughts that will help us to make our teaching more effective. And I hope all of you will participate actively throughout these sessions and don't be too much restrained or restricted with your own activities or environment where you are sitting. You can interact at any time. You can ask any doubts, and so that we can go together, learn together collaboratively, just like a family of teaching fraternity. And I'm sure that the word outcome-based education is not an unfamiliar word for you. It is very familiar. And it is clear from the word itself, outcome-based education, the education that gives importance to some outcomes. What are the outcomes and how these outcomes are to be defined, how these outcomes are to be implemented, and how these outcomes are to be assessed? These are some of the important challenges while we interact with students in our classroom. And when we come to higher education, of course, we believe that the higher education of our country help the learners to acquire career-related skills. And now we say the 21st century skills like that. And we believe that they have the confidence to face the life successfully. But quite often we see that it's not always the same. Though our students have a lot of certificates or degrees of qualifications, they are unable to successfully face the challenges of life, or they are unable to survive in the midst of struggles. And I don't know whether teachers are unable to give the right perception of the struggles they are going to face in their future life. We always give some pictures of the life as very beautiful, very acceptable, stressless like that. And we always motivate our students to have a life, have a stressless life, a life without anxieties, without apprehensions, which is impossible. Yes, okay. And there is a quote, map is not the territory. Map is not territory. What is the meaning? In Malayalam, we say, Poopadamalla, Poopadesham. And I know that we have a few participants, four participants from outside Kerala. They are from Tamil Nadu. Of course, I think they can understand Malayalam. Anyway, we will be discussing almost all concepts in English, but when we have some local examples, we use our mother tongue. I think they will understand it easily. So what is the meaning of map is not the territory, or Poopadamalla, Poopadesham? We know when we go through a map of our state or nation, it's very easy to find places and locate different places, identify things, very easier to go through a map. But when we think of a territory, that's the reality of this real life, and it is not an easy task to go one place to other place. We have to face different issues
of transportation. We have to see the issues of the climatic changes. We have to see different issues related to economic aspects. And so the movement through a territory is very difficult. But while we move through a map, it is very easier. The real life is just like the territory, and all our concepts are like map. So when we leave our institutions after the completion of a degree or any course, we have the perceptions of the map with us, and we are going to live in the real territory. So how do we bridge this gap between the map and the territory? I always feel that this is the most important challenge for our students. സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല, നമുക്കും, നമ്മൾ അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നാമും നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതല്ലേ, നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണല്ലേ. So how to provide the real sense of life for the students, and how to provide the necessary skills to face the life appropriately so that they can perceive the realities, they can accept the realities, and they can lead a successful life. That is actually the ultimate outcome of education for me. I think that is the outcome of education. But when we try to achieve that outcome, we have to go through different outcomes, and all those outcomes will finally help us to lead a successful life. Okay, now let us have a reflection of our own educational outcomes. നമുക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, have a reflection upon this. My education helped me to see the first phase. First sphere, acquire a job, get a livelihood, maintain a social status. I think that is 100% true for all of us. Our education helped us to acquire a job, and we have a decent livelihood, and we have a social status too. Now, coming to the second one, my education helped me to interact effectively with others, contribute for the society, think proactively for the locality. So what will be the rate for that? As a person, can I believe that my education helped me to interact effectively with others? My education motivated me to contribute for the society. My education helped me to think proactively for the locality. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിൽ, സമൂഹത്തിന് നാം കൊടുക്കുന്ന സംഭാവനകളിൽ, നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിൽ, മനോഭാവങ്ങളിലൊക്കെ നാം നേടിയെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Yes, to some extent, no doubt. Now let us go to the third aspect. My education helped me to keep an ethical sense, to display a moral sense, to share happiness for others, and to live in togetherness. So here we come to the third phase. It's a question whether my education helped me to keep an ethical sense, to live in a feeling of togetherness with all people surrounding me, and can I share the happiness for other people? So what's the rating for that? While we compare these three aspects, where we feel doubts about our education, acquiring the job, it's okay. My interactions with other people, sometimes it's okay. Locality ഓടുള്ള proactive behavior ഒക്കെ അവിടെ ലൊക്കാലിറ്റി വന്നൊന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടോ, സാറുണ്ടോ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ proactive behavior എത്രമാത്രം ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലേ? And when we come to the third aspect, what is about our ethical competencies that we share in our educational institutions? What is the happiness that we provide for other people? And how do other people feel the togetherness while they are
or company. So what's the difficult issue that we face? ഈ മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മൂന്നും ഒരേപോലെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? And ultimately, my education helped me to develop my full potential. Do you believe that your education helped you to develop your full potential? And then what is your happiness? So if it is a mathematical equation, my happiness is equal to, out of 10, what is my score? How many of you have 10 out of 10? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 10ൽ 10 ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണേ, നമുക്കൊന്ന് അവരെ ആദരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ FDP ആരംഭിക്കാം അല്ലേ? Yes. What is the problem or what are the challenges that we face? Can anybody share? ഈ കാണുന്ന 3 ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എവിടെയാണ് നാം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നിയത്? എവിടെയാണ് നാം ചില ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നിയത്? You can share your views. Please come. For second and third. Yes, for the second and third, right? Then, anything else? Okay. Ma'am, yes. to a large extent, I could fulfill all these things. The Very second thing is lacking. Okay, social contributions, right? Yeah, yes. Okay, your name, please? I'm Raji. Raji, very good. So what about the education aspect that help you to develop your full potential? Anything else to add, Raji? Raji ടീച്ചർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എൻ്റെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ്, ടാലൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചറെ? ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല ടീച്ചറെ. ഇല്ല, അത് സമ്മതിക്കുന്നു. Okay, very good. Yes, these are the limitations of education, and sometimes these are the limitations of our own circumstances, and sometimes we feel that we have different barriers in front of us, so that we are unable to contribute for the society, we are unable to live in togetherness, we are unable to share happiness. So we sometimes say that we are willing to share happiness, but the situation is not good, or those people do not like to accept our happiness, so we are unable like that. So we blame about our circumstance or the environment. So sometimes we cannot say that education help us to keep all these things as such. And when we come to the level of happiness or the happiness index, we say that we are unable to achieve the maximum score. So it indicates that even though we all are educated people and we are still in the process of getting education through different programs, and we are trying to update our educational related views through the FDP program, still we believe that our education is not totally helpful for the wholesome or the holistic development of a person. So here comes the importance of outcomes, which should help a learner to develop to the full potential, and ultimately the learner should derive happiness from the surroundings, from the situations, from the different fields of life wherever he or she is. എവിടെയായിരുന്നാലും ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അർത്ഥമില്ല അല്ലേ? The Provice Chancellor mentioned about the quote of John Dewey, education is not a preparation for life, but it is life itself. Education is life itself, which indicates that education is the process where we attain happiness, or education is not preparing for us to attain happiness. നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ. No, it's not education. The real education is something that helps us to lead the present life.
And if we are able to see the present life as such, accept the present life as such, that will surely help us to lead a successful future life. So when we analyze the outcomes of education that we received, we feel that there are certain defects or deficiencies related to our life. Sure. Yes. We say that some of the outcomes are related to the process and some are related to the product aspect of education. The terminology outcome clearly indicates that it is a product. But we all know that without undergoing certain processes, without getting familiarized with certain process, it's not possible to attain the product. See, when a student gains some achievements or some credentials, we say that, oh, he or she is our product, the product of this institution. So we see the student as a product in the sense that he is producing something noticeable, remarkable for the society. So the product aspect of the learner is very important. And we say that by undergoing the educational processes, there should be some products in two aspects. Some are concrete products and some are abstract products. What are concrete products? What are abstract products? Let us analyze the first slide. Acquiring a job, get a livelihood, maintain a social status. All these are visible among us for the public. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കൊരു തൊഴിലുണ്ടെന്നും മാന്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അല്ലേ? So these are concrete products of our education. And we all agree that when we come to some other aspects, our contributions to the society, our attitude towards the locality, our ethical sense, our feeling of togetherness, we have confusions regarding the attainment of all these outcomes. And we feel that these are invisible sometimes. These are not always visible. These are something very abstract. So these are the abstract products. We display our moral attributes, moral traits through interactions, but it is a contextual disposition. But the job or social status, all these are clearly visible. If a person interacts with me, sometimes they may be identifying my personal beliefs, my attitudes and values like that. Otherwise, it is very difficult to feel that. So these are the abstract products. So while we analyze the reflections relating to our own educational outcomes, we feel that it is very difficult to attain the abstract products. And it is easy to attain the concrete products. Getting a job, not very easy nowadays, but it is possible to get a livelihood. And what about the abstract products? Development of the right attitudes, values, social, ethical, emotional competences. That's difficult. So when we think about the outcomes, initially, the outcomes may guide a learner for achieving the concrete products, but ultimately, all those concrete products should enable the learner towards the attainment of abstract products. So here comes the importance of outcomes in the sense that we have to give importance to different elements. Of course, the knowledge aspects, skill aspects, the different values, attitudes, beliefs, and ultimately the full development of the individual. Maximum utilization of all the potentialities of the individual that provide satisfaction. That is the real happiness. And for that, the only process for us is to ensure learning in the classroom. നമുക്ക് ആകെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് മാത്രമാണല്ലേ. നമ്മുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ
അവരിൽ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ഉറപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല. We use different tools and techniques to assess whether they have acquired that learning, and through that we ensure that the learning is attained or learning is successful. And when we give importance to the process of learning, or while we transact the curriculum for the students, there are three possibilities in the classroom. And these three possibilities decide the product, the outcome, whether it is concrete or abstract, or whether it is achieved or not. The first aspect is the case of no learning. The second is rote learning, and the third is meaningful learning. Let us see an example. Suppose this is the content we are transacting in the classroom. Indian bureaucracy. Here, the content is given as different aspects related to bureaucracy and the civil services. And the civil services is classified to three: all India services, central services, and state services. As a teacher, I am transacting this content for the classroom. And after my interaction with the students, I propose the questions. What is the classification of civil services? That is part A. Part B, identify the service category of these people. These are the two components of the question after the class. What is the classification of civil services, and identify the service category of the people. For the first case, where there is no learning, the student will not be able to answer either A or B. ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു ധാരണ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിച്ച് ആർ ദ ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം. എയും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബിയും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോ ലേണിംഗ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോട്ട് ലേണിംഗ്? The learner easily answers the first part, A. What is the classification of civil services? All India services, central services, and state services. That the learner can recall easily. There are three services, and mere memory helps for that. That is rote learning. But for that person, it is very difficult to answer the section B. A rote learner answer for part A only, where the content is as such presented in the text. The classification of civil services. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. അത് വെറുതെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതറിയാം. That is rote learning. But when the rote learner come to part B, that is not in the textbook, so it is very difficult to answer for that. Here comes the importance of meaningful learning, where the learner identifies the service category by applying the knowledge acquired from the teacher, by going through the text, or through his own thinking process. The person can easily identify the service category by applying the knowledge, by integrating the knowledge, by utilizing the thought process, or he or she acquire the higher level thinking process by the interaction in the classroom. This is ultimately the aim of classroom communication, classroom content transaction. So these three categories of students are with us in the classroom. Some are belonging to the category of no learning,
some belong to the category of rote learning, and we expect that the meaningful learning should take place in the classroom. So the only way to ensure learning so that the outcomes are achieved, to ensure the achievement of the outcomes, the role of the teacher is to ensure meaningful learning in the classroom. So what are the different ways by which we ensure meaningful learning in the classroom? For that, we have to analyze the outcomes initially. What are the outcomes to be achieved by the learner? So for achieving those outcomes, which learning strategies and teaching strategies would be helpful in the classroom? And what tools and techniques are to be adopted to assess those outcomes? These are the most important teacher responsibilities in the classroom. And usually we use questions to ensure the learning process in the classroom. Whether it is no learning, whether it is rote learning, whether it is meaningful learning, that is to be assessed within the classroom through certain questioning. And see, here is the image of Ryan, and Ryan threw a stone and that broke the window. This is a simple statement. See the different answers by different persons. The first one, Ryan broke the window with a stone. This is an answer to a question. The second answer, the stone broke the window. The third one, the window got broken. Next, it was Ryan who broke the window. Now the next, it was the window that Ryan broke. What Ryan did was to break the window. See, the same incident is represented with different types of emphasis to different words, and the structure of sentence is different. Why? Because the nature of questions are different. So the answers are generated from nature of the questions, and all answers are the reflections of the thought process of the learners. So as teachers, if we want to get a clear reflection of the outcome of the students, the question should be framed as such. The question should be framed according to the thought process to be assessed from the learners. The question should be structured according to the thinking pattern of the students, according to the assessment aims of the teacher. So here comes the importance of questions in classroom as well as for assessing the outcomes. Even a simple sentence can be interpreted in different ways according to the nature of the question. And it has its own ascending level of thought processes. So this is the responsibility of the teacher in the classroom. The processing of the information in such a manner that it provides maximum opportunity for the learners to generate maximum thinking in the classroom so that they become higher order thinkers. As we know, the New Education Policy 2020 emphasized the importance of higher order thinking. And it clearly says that the content ridden curriculum will be eliminated. The content will be diminished, will be reduced, because we have to help our students to become more trained in using the thinking skills effectively. So within 5 or
within a gap of 10 years. The school education as well as the higher education aims to produce learners with the skills of higher order thinking, which will help them to make wise decisions that will enhance their leadership, their creativity, their innovative skills. And thus they will become contributors for a knowledge society. Yes, now let us see some of the question papers of university level, which will give some implications regarding the need of outcome-based education. And see, this is a question paper of BA Political Science. Topic is advertising, theory and practice. The course is advertising, theory and practice. It is just to reflect upon the present system of question papers that we frame and to become sensitized that we have to make modifications to enhance the thinking capacity of the students. No way we are trying to criticize the people who contributed for preparing this question paper. That's not the aim of this exercise. ഇത് ആരാണ് ഈ ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയത്, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിപരമായ അപഗ്രഥനങ്ങൾക്കേ അല്ല നാം ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. മറിച്ച് why do we need outcome-based education? What is the significance of a correct framed question paper for outcome assessment? What is the responsibility of the teacher in framing a question paper? Adu matramana. So please go through the question paper. Part A, answer any 10 of the following questions. There are 12 questions. They say answer any 10 of the following questions. Each question carries 2 marks. See, there are 12 numbers, 1, 2, 3, 4, up to 12. How many of them are questions? Is there any direction regarding the words written as questions? 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില വാക്കുകളാണ്, ചില phrases ആണ്. What is the role of the learner in transacting or in converting these phrases or the words to the answer paper? That direction is not given. At least write a short note on. So 1 to 12 are not questions. They are simple words where the students guess that they have to explain or they have to elaborate related to this. കുട്ടികൾ ഊഹിച്ചെടുക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതല്ലേ, വേറെ ഒന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. And of course, this is a part of political science. വളരെ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരീക്ഷണ പാഠവും ചിന്താശേഷിയുമുള്ള വിഷയമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഒരു കോഴ്സിലെ വിഷയത്തിലാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. Okay. See the same pattern of questions for food engineering. The subject itself is named beautifully to attract the students. Food engineering. Very good. Food engineering, food processing. അതിനെ ഒരു വെറും സയൻസ് ആയി കാണാതെ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. And when we come to part A, 1, 2, there are up to 12 questions. See the second one, distinguish between laminar and tabular flow. See the 8th one, thermal conductivity and thermal diffusivity. But there is no term distinguish. Same type of content is given, but only the second one is the question. അല്ലേ, ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു ചോദ്യം എന്ന് പറയാൻ, ബാക്കി ഒന്നും ചോദ്യം എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. And see the title of
the question number from 1 to 12, part A, short answer bar problem type. So this is short answer bar problem type. If all the questions belong to short answer, there is no need to mention problem type. The direction itself is confusing for the students. It makes more problem. For them, short answer bar problem type, short essay bar problem type, we can see that too. Yes. Now see the question paper of biotechnology, BSc Biotechnology, part A, answer any 10 questions. Each question carries 1 marks. 5 marks is okay. 1 marks grammatically not correct. Question paper എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാര ഭാഷയിലൊക്കെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു question paper എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is printed forever and it's communicated among hundreds of students. Each question carries 1 marks. See the nature of the questions 1 to 12. And see the length of the question number 5. The non-uniformity is clearly visible. 12 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ നീളം കണ്ടാൽ അത് വായിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് മടി വരും അല്ലേ? അവിടെ ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ, ആ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 8th one is okay, differentiate, and 3rd one, name 2 chemical disinfectants. Okay. So the non-uniformity of the sentence structure is a problem that makes certain emotional barriers for the students while they attend examinations. Same pattern is repeated up to 21. താഴോട്ട് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 13, 14, 15 മാത്രമായപ്പം explain എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇല്ല. So this is the type of question papers that we are distributing for the students, and we say that the outcome-based education is to be practiced. And we claim, we argue that the present system of education is helpful for assessing what we have taught in our classrooms. This is a question paper from philosophy from 1 to 25. See the nature of the question. All questions are just related to the memory level of the learner. What is, right, explain. All questions are closely related with the content as such from the textbook, and we say that it is philosophy. എത്രയോ ബൃഹത്തായ ഒരു അറിവിന്റെ മേഖലയാണല്ലേ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രേരണയാണോ നാം കൊടുക്കേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് സയന്റിഫിക് ഇൻഡക്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡൈലമ എന്നൊക്കെ ഇതിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു ഉത്തര കടലാസ് എഴുതുന്നതിലൂടെ is it possible to enhance the scientific induction for the students? No way. It helps for them. See the question paper of commerce, and this is part B, 23-31, 4 marks for each question. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 6 ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. 23 to 31. 9 questions are there. ഏതെങ്കിലും 6 ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. See the nature of the questions 30 and 31. They are clear problems to be solved by the learners, and we say that problem solving is an important thinking skill to be developed among the learners. But when we say that you have the option to write any 6 questions from among the 9, and while we analyze the other 6 or 7 questions, is it attractive for the students to select this question numbers 30 and 31?
If you want to develop problem-solving skills among the students, of course, 30 and 31 should be given as a compulsory question. Either one, either or. One problem should be solved by the student. If problem solving is an outcome to be assessed for the student who undergoes this particular course. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ടീച്ചറും കുട്ടിയും ക്ലാസ്സിൽ എത്രമാത്രം സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കുട്ടിക്ക് പ്രയാസകരമാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റത് കുട്ടി എഴുതിക്കോട്ടെ എന്ന നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് മാനുഷികത എന്നാണോ അതിന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതിനുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും failure of the outcome is an important point to be noticed here. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാറുള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? And as Vice Chancellor mentioned, it is very easy to give an answer for the question, but framing the question is a highly thought-provoking exercise. അതിലേക്കൊന്നും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. Preparation of the question paper is a highly thought-provoking activity. If we try to analyze the question papers, we can find out these sort of errors which clearly indicates that we prepare question paper without utilizing our thinking capacity. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു 3-4 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. So this is a reflection to identify the nature of the question paper, that as teachers, if we are not trying to utilize our skills, is it possible to develop the higher order thinking skills among our students? Not at all. And see, I don't know whether it is readable for you. It's the part C part of this question paper. And the direction given is answer all questions, wait for each. 17, 18, 19, 20. There are 4 questions. നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Answer all questions. And when we come to the question number 17, after the first question, there is an or. And another question is given. Come to the 18th one, the same is repeated. 19th, 20th, same. Or is there. Suppose a student is giving an answer for the second question of 17th question. Describe the experimental setup. That's the question. So what question number he will use in the answer paper? 17 എന്നുള്ളത് തന്നെ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. At least there should be an A or B. A, explain. B, describe. So that A or B can be selected. So the question number പോലും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കുട്ടിക്ക് അവിടെ എന്ത് എടുക്കണമെന്ന് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ടീച്ചർ പിന്നെ 17 ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് വേണം ആൻസർ വാല്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ. So the 17 A or B will be helpful for the student. And if you say that answer all questions, that direction also is not fair. Answer 1 from each question. Otherwise, the option or is invalid. Answer all questions. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ or എന്നുള്ളത് invalid ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. So these are certain logical errors while we prepare question papers. So while we analyze these question papers or the current system of evaluation procedure, it throws light to certain problems, certain issues that is to be identified
and that is to be solved by the teachers. While we go through these question papers, we can see that there are no implications regarding what to write, how to write, and how much to write. So this shows that the directions for the students are not adequate in these question papers. And these are not framed properly. We have identified by analyzing different question papers that these are not framed properly. The structure of the questions are missing in many question papers. And there is no progression of questions. We all are familiar with the concept of cool-off time for examination. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന SSLC പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടെ the first 10 or 15 minutes are given as cool-off time. Why do we say it is a cool-off time? അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് highly hot on time ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു cool-off time കൊടുക്കുകയാണ്. Psychologically, if a student feels that the first few questions are okay, naturally he or she can progress towards the end of the question paper. But most often, the first page of the question paper, the first few questions itself will be highly difficult for the students. And that will develop certain emotional barriers and negative impact, certain memory barriers for the students to proceed towards answering the questions. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടുതലെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിംഗ് അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നാലെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയെ അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനഃശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. So we have to proceed from simple to complex, from concrete to abstract while we go through a question paper. So when we analyze this sort of question paper, we can see that there is no such progression of questions. And when we give answers for the different questions, different answers, how do we give the marking scheme? We expect that the student should answer like this and we prepare a marking scheme like that. It is not according to the student efforts or not considering the contribution of the students. While we go through these question papers, we can see that the same content is repeated in part A, part B, and part C. Students expect that some questions will come under part A. So when we go through the question paper, we can see that those questions come under part C. So this will make certain types of conflicts, conceptual conflict among the students so that they cannot retrieve the concept appropriately for answering the questions. And when we analyze these questions, we can easily identify that they are not linked with the time frame allotted for the examination. നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഉത്തരം എഴുതി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം സമയം എത്ര എടുക്കും എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കുമല്ലോ. So what will be the appropriate time for a learner to answer for this particular question? That's an important criteria for fixing a question. So while we frame a question, immediately we have to think about the nature of the answer and we have to perceive the learner and the time taken by the learner to answer the question. വളരെ കൃത്യമായി ഉത്തരം അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടി എത്ര സമയം ഇതിനെടുത്തേക്കാം എന്നൊരു ധാരണയില്ലാതെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയാൽ it is not possible to complete the examination at the right time. Sorry, 1 minute. Hello. കൊടുക്കും. ഓക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടേ. ശരി ശരി.
And we have already seen that there is no higher order thinking skills in the question papers. It is very difficult to frame a question with higher order thinking, and we may doubt that whether the students are possible, they are able to answer these sort of higher order questions. Of course, if we give training in the classroom, if we ask a few questions in the class while we interact with the students that provoke their thinking process, naturally they will be able to answer similar questions while they face in the examination hall. So the training in promoting the higher order thinking is essential in the classroom itself. And we have seen what is meant by the rote learning and meaningful learning. While we analyzing these question papers, we have seen that majority of the question papers are promoting rote learning. Each question is based upon the memory power of the student. It's not related to the analyzing ability or the evaluation ability or the creative capacity of the learner. It's just the recalling of the memory of the concept or the fact or certain definitions that they have learned. And we have seen different question papers belong to different disciplines, and it is clearly seen that there is no uniformity across different disciplines. See, all students come for the completion of an undergraduate course. Program name may be different. BCom, BSc Physics, BSc Chemistry, BA Malayalam, BA Economics, the name may be different. But all have to get the similar type of experiences so that all get opportunity and environment for enhancing their intellectual potentialities and thinking skills. So while we go through these question papers, it is seen that there is no uniformity among them. ഒരു വിഷയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ നേച്ചറേ അല്ല അടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് 4 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പേജിൽ തന്നെ പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി, പാർട്ട് സി കഴിഞ്ഞു. സി അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോലും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 3 years all students get a degree related to undergraduation. So these disparities are to be identified and are to be eliminated to ensure meaningful learning so that the education become outcome based and the questions or the methods of evaluation ensure that the outcomes are assessed clearly. At present, this is not outcome based. ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന, നാം ആകെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ the only concrete product before the public related to outcome assessment is our question paper. മറ്റതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. We assess them through their seminar presentation, we assess them through the field trip, we assess them from the assignments. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. But the only concrete product for the public, where we become accountable to the public, that the outcomes are assessed. And we say that the outcomes are assessed with the help of this particular question paper. See the logical errors, the issues related to the framing of the question papers, and is it matching to the outcomes of education? Is it relevant to assess the outcomes of education? Is it enough to assess the outcomes of education? So we need to make certain changes in the process of framing questions. We need to make certain changes in the methods that we adopt in the classroom to assess our students so that we ensure that the meaningful learning is taking place in the classroom. ഒരു ടീച്ചറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു FDP യിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫ്രെയിമിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഫ്രെയിമിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് ആകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ് ബിക്കോസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ടു ബി selected for the question paper panel or question bank panel. From among the panel, some will prepare the question paper. So there is a process for that. Like, ഒരു process ഉണ്ട്.
But we all get opportunity in our classrooms so that we can frame question papers, we can ask questions, so that the higher order thinking skills are enriched and enhanced among our students. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ ഇത്തരം എറേഴ്സ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ടോ, ഹൂ മെയ്ഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. സോ വി ട്രൈ ടു ബ്ലെയിം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ. നമ്മുടെ ജോലി അതല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ജോലി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വി ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മോൾഡ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സിറ്റ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് റൂം, അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു അറ്റൻഡ് അവർ ക്ലാസ്സസ് റെഗുലർലി. The students of our institutions are our assets. So it's a responsibility of the institution to make them qualified graduates. Appa university matte teacher our ivar ennulladalla. What I should do to make modifications in my classroom? What can I contribute to make my teaching outcome based? To make my students' learning process more outcome oriented. So that's the reflection to be derived through the present exercise. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയതിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിനെ നമ്മളൊരു എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയല്ല, പർവ്വതീകരിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ആസ് എ ടീച്ചർ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ ദ വെൽബീങ് ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ്? As a teacher, what are the most important factors to be borne in mind while I prepare a question paper, while I ask questions for the students? What are the different strategies by which I can enhance the higher order thinking skills of my students? നമുക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം, വളരെ സിമ്പിളാണ്. And those question papers will assist the lower level thinking skills of the students or lower level intellectual capacities of the students. And there is an eminent psychologist, educationist Vygotsky, who proposed the theory of zone of proximal development. It's an interesting theory where he says that each learner can attain the maximum potential. In the first exercise, we were trying to analyze about the achievement of our own potentialities. നമ്മൾ എത്രമാത്രം മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നാം നോക്കി അല്ലേ. Vygotsky proposed that any student can attain the maximum level of achievement. And for attaining that maximum level of achievement, maximum level of thinking process, maximum intellectual capacities, the learner needs certain supports, certain helps, certain encouragements, some level of motivation. And teacher is supposed to be a person who works with the student to help him to achieve that maximum development. All these question papers assess the current level of development, which is possible by just memorizing certain concepts or facts. ഇപ്പം അത്രയും മതി, ഇപ്പം ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിൽ കുട്ടിയെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. And the difference between these two, what a learner can do simply, that is the current level of development, what a learner can do with maximum efforts with the help of a teacher, that is the potential development. So what is the difference between these two? That is the zone of proximal development. And the role of the teacher is to work with the student in this zone to help the learner to attain the maximum development and to reduce the gap between the current development and the potential development. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ചിന്തകളുള്ള ഒരു ടീച്ചറുടെ സാമീപ്യം മതി കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കറന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിന്നും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. So the teacher is a person who is continuously working in the zone of proximal development, and this is the classroom activity of a classroom. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറയുമല്ലോ, പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു പഠിപ്പീരല്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പോയി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതല്ല. ഐ എം എ നോളജ് വർക്കർ. The teacher is supposed to be a knowledge worker who is working in the zone of proximal development of each learner. And
By identifying the unique potentialities of each learner, I am trying to minimize the gap between the current development and the potential development. And I'm helping, guiding, scaffolding the learner to attain the maximum development. ഇതാണ് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. എന്റെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തനിച്ചു വായിച്ചതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ വൈ ഡു ഐ എം ഹിയർ? ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, what is your responsibility to achieve the maximum related to that? ഇവിടെയാണ് ടീച്ചറുടെ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷന്റെ തിങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ടീച്ചറുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയുടെ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തടത്തൊന്നും നമ്മൾ പോയി നിന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഈസിലി collect any sort of information within seconds with the help of their fingertip in this digital world. ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് കഴിവുള്ളപ്പോൾ നമുക്കെന്താ ജോലി, അല്ലേ? So the teacher is a person who is working in the higher order thinking level to promote the higher order thinking capacity of the students. So initially, if we want to ensure outcomes for the students, the most important responsibility of the teacher is to ensure that you are a person with higher order thinking skills. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നാം പരമാവധി ഉയർത്തി ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തകളുള്ളവരായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നിരിക്കത്തില്ല. ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആരായിരുന്നു? വലിയ കലാതിലകങ്ങളായിരുന്നു, കലാപ്രതിഭകളായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രതിഭയും ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർ ഇസ് മൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയെന്നിരിക്കാം. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ബാരിയർ ഫോർ ദ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. അവിടെ ആരെങ്കിലും കയറി നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരുമില്ല, അല്ലേ? സോ വൈൽ വി ആർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം, മാക്സിമം തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ക്യാൻ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ എ ടീച്ചർ for the students, no doubt. മറ്റതൊക്കെ പോട്ടെ, മറ്റ് പ്രതിഭകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോയെന്നിരിക്കും, വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കാം. സോ നോബഡി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഓർ ഡിമിനിഷ് യുവർ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി. അവിടെ ആൾക്കാരും കയറി താമസം ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ചിന്താ മണ്ഡലത്തിൽ ആരെങ്കിലും കയറി വലിയ ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ട്രൈ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓൺ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു the thinking, and that thinking capacities are to be imparted for the students so that the skills related to thinking are enhanced for them. And as a teacher, if I am able to develop a student with maximum thinking capacity, that is the most important contribution for that student. എത്ര മാർക്ക് കുട്ടിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം. അതിനപ്പുറത്താണ് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരണ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. ആ ഒരു ടീച്ചർ എന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, വരച്ച വരകളിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ പ്രതിഭകളായി മാറുന്നത്. they will become creative personalities. They will make their own innovations in their field. Okay. Madam, yes. Me. Yes. I think one participant is having a doubt. She is raising her hand. Rekha Of Matthew. course, of course. Yes, please come. Rekha Matthew. Hello. Hello, ma'am. Yes. Rekha, please come. Yeah, ma'am. Ma'am, പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. Yes. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ നോർമൽ ചിന്താരീതിയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാഡം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് തിങ്കിങ് ലെവലിൽ നമ്മൾ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ഒരു സെമസ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ അവർ എഴുതാൻ വരുമ്പം അവർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ മാഗം കാണിച്ച പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അവർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. സോ ദേ വിൽ ഹാവ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ദെൻ. അവർ ചിന്തിക്കാൻ പഠിച്ച രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു തരത്തിൽ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു.
അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് രേഖ. രേഖ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, നമ്മൾ വി ആർ ആക്റ്റീവ് ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. ഈവൻ ദോ സി വി ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ. നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പാസീവ് ലിസണേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കേട്ടിരിക്കുകയല്ല. വി ആർ ആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജിങ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ബൈ തിങ്കിങ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സന്തോഷകരം. We give training for the students to think in a different way, or we train them for the higher order thinking skills. But the usual university question papers will be, as usual, it will be related to or the low order thinking level questions. So the students will feel difficulty in answering the questions. So how do we solve it? Actually, this is the program itself is in collaboration with the university. Mahatma Gandhi University തന്നെ നമ്മെ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കൂടി നമുക്ക് ആലോചിക്കാമെന്നൊക്കെ. സോ ഈച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എ ഹയർ കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്ട് ഫ്രം ദ ഹയർ അതോറിറ്റി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹയർ ഫീൽഡ്സ്. അതുണ്ടാവും. മറ്റൊന്ന്, നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫ്രെയിമിങ്ങിന്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടാവും. നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹയർ ഓർഡർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ എയിം ഓഫ് ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ലേണേഴ്സ് ടു തിങ്ക് ഇൻ എ വെരി ക്രിയേറ്റീവ് ഓൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ഓർ ഇൻ എ ഡൈവേർജന്റ് വേ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ആൻസർ പേപ്പർ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രം അല്ല. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെ കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല, അസാധ്യമാണ്. പക്ഷേ the classroom interaction can be transformed in such a manner that the learner get the right thinking skills by interacting with the content. അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഫാക്റ്റും ചില ടേംസും ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം. മെമ്മറി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഗോസ് from a lower level to a higher level, just like a ladder, and it has a hierarchical order. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്ങിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ലോ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ആശങ്ക വേണ്ട. അതും ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നത്. സി വെൻ വി അനലൈസ് ദ 3 types of learning, നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോവാം. See the question. The part A, what is the classification of civil services that doesn't require a higher order thinking from the part of the learner? അത് വെറുതെ ഒരു എന്താണ് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ the second one belongs to higher order thinking. അപ്പൊ ആ താഴത്തെ A പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് B പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹയർ ഓർഡർ level thinking training എന്ന് പറയുന്നത് that starts from certain low level terminologies and by acquiring certain concepts at the lower level, and the learner try to interpret the concepts in the higher level. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. We need a harmonious blending of different sorts of these aspects. We have to learn the concept at the same time. The learner has to interpret and analyze the concept in various contexts so that he can apply it effectively. അതുകൊണ്ട് അത് കുട്ടിയെ കൂടുതൽ സഹായിക്കും എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നാം കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫ്രെയിമിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂമിന്റെ ടാക്സോണമി ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ റേസിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് types of student responsibilities that we expect? നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ പറയത്തില്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേണം, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ? യെസ്, സ്റ്റുഡന്റ് ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അബൌട്ട് വാട്ട് ഡു ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ, വൈ ഡു ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ, ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അവകാശമുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുവാണ്, നീ ഇന്നാ ഇത് പഠിച്ചു. സ്റ്റുഡന്റ് ഹാവ് നോ റോൾ. വാട്ട് ഡു ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആരാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ there are some curriculum designers, curriculum framers, and we being the curriculum implementers, we make all these decisions, and we say that the student have the responsibility to learn all these things.
Why do I have to learn? ഞാൻ എന്തിനു പഠിക്കണം? What will I be doing while I am learning? How will I know that I'm learning? How will I know that I'm learning? ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? നമ്മളാണ് എവിഡൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ എവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് എനിക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു തോന്നലിൽ എത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Will I have a role in what I learn? So when we analyze these questions, it is very difficult to give a correct answer, a right answer, a single answer for these questions. ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എടുക്കുന്ന കക്ഷികൾ നമ്മളാണ്. നീ എന്ത് പഠിക്കണം, നീ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണമെന്നും കൂടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഭാഷകളുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോണം എന്നൊക്കെ പറയും. വാട്ട് വിൽ ഐ ബി ഡൂയിങ് വൈൽ ഐ എം ലേണിംഗ്? പഠിക്കുകയാണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത്? നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടേ പറയും കൊള്ളാം, very attentive. If she is writing all the notes properly, we say that, oh, she is good writing all the notes properly. If is answering the question in the classroom, then okay, is good. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലേബൽസും കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സ്റ്റുഡൻറ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരം കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ കൂടുന്നത്. നീ എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനാണ്. നീ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് രാവിലെ മുതൽ എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. നീ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഉറപ്പ് വരുന്നതെല്ലാം ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണ് ആസ് എ ടീച്ചർ. So it shows that the student responsibility is to be generated from the teacher responsibility, and the teacher has more responsibilities, and in that sense we have to be more responsive and reflective in the classroom related to the thinking skills. Yes, so I'm asking a question, what do we expect from this FDP? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് കണ്ടത്? വാട്ട് ഡു ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ? നമ്മൾ 5 ദിവസത്തെ FDP ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ലേൺ എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. വൈ, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ പോവാണ്. അത് ശരിയാണോ? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ചാണ് അത് ശരിയല്ല അല്ലേ? So what do we expect from this FDP? Of course, I want to know about OBE. Can you share some more expectations? Please come. അഞ്ചു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ തീരുമാനം എടുത്ത് വന്നവരല്ലേ? What are your expectations for the 5 days? We have almost 10 sessions. What are your expectations? One is, of course, as the brochure says, it's something related to OBE, to know about OBE. Please come. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ, എന്താണ് പ്രതീക്ഷ? New way of framing questions can be understood. Very good. How to frame question papers effectively based on outcome-based education. So to understand the way of preparing question papers. Very good. Effective strategies. Effective strategies for framing question papers as well as for classroom teaching, right? Very good. A new way of teaching. Of course, a new way of teaching to ensure that the outcomes are achieved in the classroom. Nice. And to become a better facilitator. Right. We have to become very good facilitators in the classroom, facilitators in the classroom, so that we help the learners to achieve maximum potentials. Yes. Yeah. Ma'am. Yes. My concern is when we prepare the AQAR, there is a question like the program and course outcomes of all programs offered by the institution are displayed on the website and communicated to teachers and students, and we are expected to give a description regarding the same. So my intention of attending this FDP is to understand actually what is meant by all these things. How can the institution write about the program and course outcomes, how it is evaluated by the institution, and everything regarding to this?
Okay, very good. So it's very transparent answer. She says that what to write in the website related to the course outcome, institution, like vision, mission, course outcome, program outcome, IQAC charge okay, so this is an immediate outcome. This is an immediate outcome of the FDP. I would like to make a clear picture of the program outcomes for our website, for the college website. That is an immediate outcome of this FDP. Very good. And some other people shared that we want to make teaching more effective. We want to understand effective strategies of teaching. So these all are not immediate outcomes that we gradually derive through the by undergoing this course and by generating our own thought process, by integrating different aspects, we gradually develop these strategies in our classroom, right? Okay, very good. Anything else? Okay. Shabdam. Hello, ma'am. Yes, ma'am, yes, yes. Hiya. Ma'am, I would like to learn the how to measure the learning outcome after exam, like what they have learned, how to measure that. Okay, okay, very good. So what are the different ways by which we can measure the outcomes that we have set, and we ensure that the learners have achieved those outcomes? So it's something related with evaluation, how to evaluate things, right? Yes, we will be having discussions related to this later. Okay, so this is the expected outcome of the FDP, and this is what we expect from the participants. These are not the actual outcomes. The actual outcomes will be assessed at last. That will be on Friday, right? So these are the expected outcome of the FDP, and this should be framed by interacting with the coordinators and interacting with the participants. And initially we have to do that, but unfortunately we don't have adequate communications between us, and so I feel that I have to frame certain outcomes, and I name it as expected outcome of the FDP. And I believe that, or I expect that the participants will be able to identify the need of OBE. Yes. OBE എന്ന് കേട്ടാൽ this is outcome based education എന്നൊന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധാരണയെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാകും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. Yes, that is just a remembering part of this FDP. And I expect that the participants will be able to explain outcome based education and Bloom's taxonomy, the significance of Bloom's taxonomy in educational settings. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ FDP പങ്കെടുക്കാത്ത നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്താണ് OBE, എന്താണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ we can give an explanation related to that. So this is the second level of the outcome, that is understanding what is OBE, what is the relevance of Bloom's taxonomy in classroom, and how a teacher can utilize the Bloom's taxonomy and OBE in classroom. This is the second level. Now the third level is, as teachers, we will try to use the taxonomy in outcome-based education philosophy for making our teaching and learning and evaluation process more effective. We try to use the taxonomy, the relevant information that we derive from outcome-based education, for making our teaching more effective. That you have already shared that you have certain expectations related to that, right? So this is the third level of our FDP program, that is applying. We try to use the taxonomy in our context. Now, what is the fourth one? We try to organize questions with priorities, because most of us are attending this FDP with the aim that we have to identify certain methods to prepare question papers. Sorry. Okay.
So how to organize questions with priorities? There are a lot of questions which are selected from each unit of the course content. How these questions are to be organized and what are the priorities should be given for that. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ രേഖ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ ഹയർ ഓർഡർ ആക്കി കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും പരീക്ഷയ്ക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ? യെസ്, of course there may be some problems. Then what we have to do, we have to give some priorities for selecting the questions. So this is the organizational aspect, and this is through analysis of the content and analysis of the questions. So that is the fourth level of the FDP. And now the fifth one, assess the outcomes through various tools and techniques. One of our friends now shared the concern related to measuring the outcomes of the students through examination. So how to assess the outcomes through various tools and techniques? How these tools and techniques can be developed in my classroom? So that is the evaluating phase of the FDP. And finally, of course, we will design quality question paper in our own discipline. At the end of the course, we all become equipped to design a question paper by giving adequate emphasis to Bloom's taxonomy and outcome-based education. So we become creators in the sense that we design, we plan, we produce a question paper in our subject in an innovative way, which is in tune with the curricular requirements. So this is the highest level of the FDP outcome creating. And of course, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating, all these are the basic outcomes to be implemented in the classroom and to be assessed in the classroom through a question paper, through different types of assessment tools and techniques. Okay. Now, this is the task for the day. It's 11:17 now, and since we have started earlier today, we will conclude the session now. This forenoon session, we will be concluding now, and of course, we will have a task for the day. You can select a question paper belong to a discipline and try to critically analyze the structure of it. I mean, the nature of the question paper. What are the different parts included in that? What is the different directions given at the beginning? What is the question paper framing, the question paper wording, the wording of the questions? And what is the relationship of the question paper and the time allotted for that? All these can be analyzed, and that we will discuss tomorrow. This is this task of the day, and each task of these days will be helpful for enhancing your thinking space. നമ്മുടെ ഓരോ ടാസ്കിന്റെയും ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെറുതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങ് തരിക എന്നുള്ളതല്ല. While going through this task, we will try to enhance the thinking skills. Thereby, we try to develop the thinking skills among the students too. So if you have any doubts, you can interact now. Yes, please. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ we will see in the afternoon at 2 p.m. Between objectives and outcomes. Yes, sir. Would you please make the differentiation between objectives and outcomes? Yes, sir. Yes, yes. Thank you for the question. We will be having descriptive sessions related to this change in selecting objectives and why do we choose the terminology outcome now. When we say these are the objectives, it gives importance to the teaching process. The teacher sets certain objectives and it aims at the processes in the classroom. When I say that these are my objectives of the teaching, I say that so these objectives belong to certain activities in the classroom. So it gives more importance to the content and the process of the classroom.
when we say that it's outcome, of course, as I have mentioned at the beginning, it perceives teaching, learning, assessment, everything as a product. So we want to perceive the learner as a product, undergone education or undergone various learning activities in my classroom, and by undergoing various processes, he has acquired different competencies to become a perfect product. So the outcome is orienting towards the product aspect of a learner. While we say that these are the objectives, simply these objectives give importance to the teacher activities. It helps for the it helps the teacher to plan the activities. It helps the teacher to select the content. So it is, the terminology usually is focused upon the teacher initiated classrooms, whereas while we say that outcomes, and of outcome clearly indicates that that is something related to the learner. So that is a learner initiated teaching process. So that makes the difference, and we will have a descriptive sessions related to this. Thank you, sir.